Nous honorons ton nom. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Thank you for the opportunity to fellowship together in this Merci pour month. l'opportunité de pouvoir communier ensemble. If we could see this month, Si nous pouvons voir ce mois, it's because you have granted us that favor. c'est parce que tu nous as accordé cette faveur. If we can stand today, Si nous pouvons nous tenir debout it's aujourd'hui, because of you, O God. c'est à cause de So toi. we acknowledge you, Père, nous reconnaissons Father, we worship you, nous t'adorons, and we give you all the mais à glory. toi toute la gloire. Father, as we are going to listen to your sermon, Père, comme nous sommes sur le point d'écouter à ta parole, I pray so that, oh God, you fertilize a new strength in the life of Père, someone. ma prière est que tu déverses une nouvelle force sur le esprit de I chacun. pray that you restore someone. Je prie que tu restaures I quelqu'un. pray that you revive Je someone. prie que tu réveilles I pray quelqu'un. that you heal Je someone. prie que tu guérisses Father, quelqu'un. I pray that you restore the thirst in the life Père, of je someone. prie que tu restaures la soif In the mighty name of Jesus. dans le nom puissant de Jésus. I pray, oh God, Père, je that prie this one come to prepare us for us to be able to carry the weight of your glory. parce que ces paroles, je te remercie parce que ces paroles viennent pour nous donner le pouvoir, nous fortifier pour recevoir ta gloire à We venir. honor you, Nous oh God. t'honorons In Jesus' mighty dans le nom name, puissant de we Jésus. have prayed. Nous avons prié. Amen. 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 Can we be on our feet to read the first chapter? Est-ce qu'on peut être sur notre pied? On va faire la première lecture. Matthew 4, Matthieu 4, verse 1 to 10. le verset 1 à 10. You remember that the topic of today is the way of the wilderness. Nous nous rappelons que le thème d'aujourd'hui, c'est la route vers le désert. The way of the wilderness. Le chemin vers le désert. Are we all here? Shall we Est-ce que read nous sommes together? tous là? Then Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Holy Spirit help me. Verse 2. After he had gone without food for 40 days and 40 nights, he became hungry. Verse 3. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command that the stones become bread. Verse 4. But Jesus replied, It is written and forever remains written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Verse 5. Then the devil took him into the holy city Jerusalem and placed him on the pinnacle, highest point of the temple. Verse 6. And it says, mockingly to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you to serve, care for, protect, and watch over you, and they will lift you up on their hand, so that you will not strike your foot against a stone. Verse 7. Jesus said to him, On the other hand, it is written and forever remains written, You shall not test the Lord your God. Verse 8. Again, the devil took him up on a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory, splendor, magnificence, and excellence of them. Verse 9. And he said to him, All these things I will give you if you fall down and worship me. Verse 10. Then, can we read it together? Then Jesus said to him, Go away, Satan. For it is written, and forever remains written, You shall worship the Lord your God and serve Him only. Amen. Amen. Can we sit? Est-ce que nous pouvons rejoindre nos places? The way of the wilderness. J'ai dit la route, le chemin vers le désert. I don't know why the Holy Spirit wanted us to start this month with this topic. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a voulu nous l'aider avec ce thème. But I believe that this will come as an instruction to give us the key for us to conquer, to have victory during this season. Mais moi je crois que ça c'est l'instruction qu'il nous a donnée afin qu'on ait la clé pour la victoire, pour être convainqueur au cours de ce mois. The wilderness. Le désert. The wilderness. Le désert.
I want you to go together through a series of teaching Je voudrais que tu passes par des séries d'enseignements and a series of explanation. et d'explications. I want you to follow me. Je voudrais que tu me cours, tu me We are suives. going somewhere. Nous sommes en train d'aller quelque part. And if you pay Et attention, si tu es attentif, surely you will hear the voice of God through this tu message. écouteras la voix de Dieu au cours de ce message. I've tried to go on Google to understand what is the wilderness. Je suis allé sur Google, j'ai essayé de comprendre c'est quoi le désert. And Google is saying that the wilderness is a arid place. Et Google dit que c'est un endroit, c'est un espace Arid. aride. It said that it's a place where life is hostile. Il dit que c'est un endroit où la vie est hostile. And he explained the wilderness Il explique que le désert as a place that where is dry. est un endroit sec. A place where it's not common to see rain falling in that place. C'est comme il décrit cet endroit comme un endroit où on ne voit pas couramment la pluie. It is a place C'est un endroit, where it is difficult for the nature to find life. c'est difficile pour la nature de vivre à sa plénitude. And I was going through the Bible Et quand je lisais la Bible, to understand according to the Bible what is the wilderness. essayant de comprendre selon la Bible qu'est-ce qu'est le désert. And the Bible defines the wilderness as a place of trial and temptation. La Bible décrit le désert comme un endroit où il y a des difficultés et des tentations. It's a place of draft. C'est un endroit où il n'y a rien. The desert is a normal, a recursive path for a Christian. Et il nous explique que c'est un chemin normal pour un chrétien. What I want to say is that it is normal for a Christian to go through the desert. The Et ce que wilderness. je veux expliquer, c'est que c'est normal pour un chrétien de passer par le désert. So you must ask yourself question if you are not going through the wilderness. Tu te dois de te demander, est-ce que je ne suis pas en train de passer par le désert? Sometimes we think that in Christianity, the one who is more suffering or who is having more temptation, more proofs, is that person that is not blessed. Et parce que des fois, on se dit que la personne qui a tellement de tentation, c'est une personne qui n'est pas bénite. What I want you first to Mais ce understand que je veux que vous compreniez, c'est is that the wilderness, que le désert, it is a way, c'est un endroit, c'est it un is chemin, a place c'est un chemin, c'est where un endroit all children of God par lequel tout enfant de Dieu are supposed to pass through. se doit de passer par. Whether you are a newborn, Que tu sois nouveau-né, whether you are a son, que tu sois un fils, whether you are a father, que tu sois un père, no matter your dimension, peu importe la dimension dans laquelle tu te we trouves, have been consecrated, we have been already dedicated to pass through that way. nous sommes dédiés à passer par ce chemin. During our journey with God, Au cours de notre cheminement avec Dieu, this is one of the places ça c'est l'un des endroits that God has prepared to send us. dans lequel Dieu a préparé pour nous envoyer. I know this sermon must be hard Je sais que ce chemin peut être, ce message peut être dur, because we only know the Christianity parce que nous ne connaissons que la chrétienté. in that part where everything is well for Du us. côté où tout se passe bien pour nous. We only know Christianity Nous ne connaissons que la in chrétienté that place where we are talking about blessing, où nous parlons juste des bénédictions qui nous but viennent. we have not been taught Mais on nous a pas enseigné about that part, that place, that way where we are supposed to go, de cet endroit-là par lequel nous devons passer, where we are supposed to pass through. ce chemin par lequel nous devons passer. And that place is called the wilderness. Et cet endroit-là, c'est ça qui est appelé le Oh, désert. if you have not yet passed through that place, Si tu n'es pas encore passé par le désert, I came to tell you that you will pass one day through that je place. suis là pour te dire que tu passeras par ça, à ce moment. Amen. Amen. Are we together? Est-ce que nous sommes tous ensemble? So the desert, Le désert, it is a place of test. c'est un endroit de test, It is a place of learning. c'est un endroit d'enseignement, d'apprentissage. After each season, Après chaque saison, a Christian must go through it un chrétien se doit de passer par là in order to be evaluated, afin d'être évalué, in order to know if he is eligible for the next season. afin de savoir s'il est éligible pour la saison à venir.
We know we have been talking about season, C'est right? vrai, on a parlé des saisons. But for you to go from a season to another Et season, le fait est que pour toi de passer d'une saison à une autre, for you to go from a dimension to another pour dimension, toi de quitter une dimension à une autre, you must pass through the way of the tu wilderness. dois de passer par le désert. Because you have to be evaluated. Parce que tu te dois d'être testé et You évalué. have to be seen in heaven if you are eligible Parce for que the dans le next season. ciel, on doit voir si tu es éligible pour la saison à venir. Amen. Amen. I want us to come back to the first verses of Matthew 4. Je voudrais qu'on revienne au verset premier I de want you Matthieu to 4. notice something with me in that verses. Je voudrais que vous compreniez quelque chose dans le verset. Say with me that the wilderness is not a curse. Dis avec moi que le désert n'est pas une fatalité, n'est pas une abomination. The wilderness is not a curse for my life. Ce n'est pas une abomination pour ma vie. But it's a place for me to be formed. C'est un endroit où je deviens formé. It's a place for me to be tested. C'est un endroit où je suis testé. Can you realize with me Est-ce que vous pouvez réaliser that the que person who led Jesus into the wilderness la personne qui a mené Jésus dans le désert, is the Holy Spirit? c'est le Saint-Esprit. It's not the devil. C'est pas le diable. It's not Satan. Ce n'est pas Satan. It's not the kingdom of C'est darkness. pas le royaume des It's not ténèbres. the situation of the Ce n'est earth. pas les situations It de is la the Holy terre. Spirit that come and take you C'est le Saint-Esprit qui est venu te le prendre and bring you into the way of the et il wilderness. t'amène dans le désert. So when you arrive to that season, Mais quand tu arrives à ce niveau-là, when you pass through quand temptation, tu passes par des tentations, don't try to stop it. ne te force pas à les Don't arrêter. try to complain. Ne te force pas à Don't say, God, why me? Ne te dis pas que Seigneur, It's pourquoi? because it is a normal way. Parce que c'est la voie It is normale. something you are supposed to pass C'est through. pas quoi tu te dois de That wilderness has a purpose. Le désert a un but. And that purpose is to test you. Et ce but, c'est de te The tester. purpose of this temptation Le but de ces moyens de test, is to show if you're eligible c'est pour montrer si tu es éligible for the next thing that God wants to grant pour la you. prochaine chose que Dieu veut t'accorder. The problem Le problème is est, that as Christians, en tant que as chrétien, a children of God, en tant qu'enfant de we Dieu, have been taught nous avons été enseignés that the wilderness que le désert, is for those who disobey to c'est God. pour ceux-là qui désobéissent à Dieu. We have been taught On a été enseignés that que the wilderness le désert, is a curse c'est for une us. abomination. I came to say to someone, Je suis là pour dire à the quelqu'un, Bible says la Bible dit that Jesus has been led into the wilderness by the Holy que Spirit. Jésus a été guidé dans le désert par le Saint-Esprit. So the one who leads you into the wilderness, C'est que celui qui te guide dans le désert, it is God. c'est Dieu. It is God. C'est Dieu. What I want to say Qu'est-ce que je veux dire? is that temptation you are going through, La tentation par laquelle tu passes, that problem you are facing, ce problème par lequel tu passes, these circumstances that is coming, les circonstances là par lesquelles tu passes, it is God who has decided to let you enter c'est in it. Dieu qui t'a mené là. Because He wants to test something. Parce qu'il veut tester quelque chose. Guys, we have been praying. Les gars, nous avons prié. God, we want this. Dieu, Seigneur, nous We voulons. want this. Seigneur, nous voulons. But before He grants you that things, La fête qui te donne. He has to see if you are eligible to receive the Il things veut you are d'abord asking voir for. si tu es éligible de recevoir ce à quoi tu l'appelles. Because some of the things that we don't understand Parce que certaines choses que nous ne comprenons pas. is that the blessing is more dangerous than the wilderness. La bénédiction est plus dangereuse que le désert. The glory La gloire is more dangerous than the est plus wilderness. dangereuse que le désert. Let me explain you something. Est-ce que je vais vous expliquer quelque It's chose? like, guys, you are praying. Les gars, vous priez. God, give me a car. Seigneur, donne-moi la voiture. And you don't pass through the school where you Et tu must ne be passes pas taught par how to notre drive. école. And then you say, God, give me a car. Et tu dis, Seigneur, donne-moi la voiture. And God give you that car. Dieu te donne cette voiture. But you didn't pass through the school Mais of tu n'es pas driving. passé par l'auto-école. Is that car that is a blessing for you will become a danger for you, yes or not? Est-ce que cette voiture ne sera pas une malédiction pour toi? The car is not the problem. La voiture n'est pas le The problème. blessing is not the La problem. bénédiction n'est aucunement le But problème. if you have not been trained, Mais si tu n'as pas été entraîné, that blessing will come to cause your death. cette bénédiction viendra et te tuer.
So many of us, Donc plusieurs d'entre God nous, is not answering our Dieu prayer. ne répond pas à nos God is prières. not giving us what we are asking Ne nous donne pas ce que nous demandons. because we are not eligible Parce que yet. nous ne sommes pas encore éligibles. We still have to pass it to a Parce process qu'on a encore besoin de passer par un processus for us to be trained enough afin d'être entraînés before we receive the things we have been pour praying for. recevoir ce dont nous prions de recevoir. If you receive the glory of God too early, Si tu reçois la gloire de Dieu trop rapidement, meanwhile you have not been trained, pourtant tu n'as pas été entraîné you pour, will die. tu vas mourir. Yes, you have received it, Oui, tu l'as reçu, but it will come to kill you. mais ça va venir te tuer. That's why it's very important. Voilà pourquoi il est très important. Some of us, we are asking for dimension, Certains d'entre nous nous demandons, Seigneur, des dimensions. but God cannot grant us that Mais Dieu dimension ne peut pas encore nous donner ces because dimensions. He still has to kill the pride that is inside Parce us. qu'il se doit encore de tuer l'orgueil au-dedans de toi. Or if that place in that dimension is Si la high, dimension là arrive, the pride within you l'orgueil en toi will make that blessing va faire en sorte que cette bénédiction, will cause your death. que cette bénédiction te And because God doesn't want us to die, Et c'est parce que Dieu ne veut pas que nous mourons. so now He leads us into a process Donc il nous amène dans un processus that is called the wilderness. qui est appelé le désert. That place where you are supposed to be trained. Cet endroit où tu es entraîné, That's why the place where you're supposed to be pressed. c'est un endroit où tu es compressé. That place where you're supposed to be purified. Cet endroit où tu es purifié. That place where you're supposed to be formed. Cet endroit où tu dois être formé. Oh, I think you don't understand what I'm Peut-être tu ne saying. comprends pas ce que je dis. I'm saying that Je temptation suis en train de dire que cette tentation, is not here to kill you. elle n'est pas là pour te tuer. The circumstances La circonstance are not here to kill you. n'est pas là pour te tuer. The topic, Les tempêtes, the problem ce problème, are not here to kill ne you. sont pas là pour te They are tuer. here to train Ils you. sont là pour They t'entraîner. are here to make you Ils eligible sont là pour te for the rendre things that God is waiting pour for les you choses to do. auxquelles Dieu t'attend. For the blessing that God has Pour les prepared for you. bénédictions que tu as préparées pour toi. That's why He's a good Father. C'est pourquoi il est un bon He père. cannot give you something that will come to kill you. Il ne peut pas te donner He quelque will chose first ask to the Holy Spirit to lead you into the Il va wilderness demander au Saint-Esprit de t'amener dans le so that you must be trained. afin que tu sois entraîné. Guys, before Jesus was led by the Holy Spirit in the Les wilderness, gens, avant que Jésus ne soit amené dans le désert par le you Saint-Esprit, didn't hear the testimony of Jesus. nous n'avons pas écouté les You didn't témoignages. hear that Jesus was preaching. Vous n'avez pas écouté que Jesus Jésus started to preach Jésus a commencé à prêcher after the wilderness. après le désert. Jesus started to be revealed Jésus a été révélé after the wilderness. après le désert. So these things is not here to kill you. Donc ces choses ne sont pas là pour I te don't tuer. know who I'm talking Je to. ne sais pas qui je I don't parle. know what you are facing now Je in ne your sais life. pas ce par quoi tu I don't parles. know what is difficult Je in ne your sais life. pas ce qui est I don't difficile. know what you are struggling with Je your ne sais life. pas quelles sont tes But batailles. that things is not to kill you. Mais ces choses n'est pas pour te tuer. That things is to train you. Cette autre chose est pour t'entraîner. That things is to form you. Ces choses est là pour That thing t'entraîner. is to press on Elle est là you. pour travailler sur toi. So tell them Dis à ceux-là that I am blessed que je suis béni. for passing through this Parce que temptation. je passe par cette I am situation. blessed Je suis béni. for passing through that Parce que je situation. passe par cette I situation. am Je blessed. suis béni. I know I am crying. Je sais, je But pleure. I recognize Je reconnais that if it is God that has led me into que si that c'est situation, Dieu qui m'a amené par ça, surely sûrement, there's something that is supposed to come out il y from a us. quelque chose qui sortira de There is moi. a version of Il you y a une version de that moi God wants to reveal. qui veut révéler. That you need to be pressed. Mais tu dois d'abord aller dans le désert. You need to be pressed. On te doit de te former. Il se doit de te former. You need to be pressed. Il se doit de te former. Tu dois être pressé. Tu dois être pressé. For some, the desert manifests itself as a place of trial. Pour certains, le désert se manifeste comme un endroit de difficulté. For others, a place of drive and silence. Et pour d'autres, c'est comme un endroit où il y a un silence absolu. You don't understand, everything just in you become dry. Tu ne comprends pas, mais quelque chose en toi, tout en toi devient silencieux. Your prayer life becomes dry. Ta prière devient Your sèche. meditation becomes Ta dry. méditation aussi. You are praying, but you don't hear the voice of Tu God. pries, tu n'entends pas la voix de Dieu. You get tired easily. Tu deviens facilement fatigué. That situation must come to press you. Et cette situation
against you. ou quelqu'un qui vient faire quelque You chose. don't understand what is Je ne happening. sais pas ce qui se passe. Some of you, Certains, as I was saying, comme je it's disais, a place of trust. c'est un endroit de silence absolu. Yesterday you were on fire, Hier, j'étais en feu. but now you don't understand. Mais aujourd'hui, je You feel fais. like everything is just dry. Je pense que tout est devenu sain. No, it's not the devil that have made that atmosphere for Et je you. vais te faire comprendre que ce n'est pas le diable qui a amené ça. But it is the Holy Spirit that have led you into Mais that. c'est le Saint-Esprit qui t'a amené vers ça. For others, the wilderness is a place of death. Pour certains, c'est un endroit de mort. You don't understand what is going on in your life, but everything concerning your life start to die. Certains, tu ne sais pas ce qui se passe et tout chose dans ta vie commence à mourir. Your spiritual dimension die. Même ta dimension spirituelle meurt. Your finances die. Même tes finances meurent. Your family die. Ta famille meurt. Yourself, you feel inside of you that you are dying. Même toi, dedans de toi, tu te sens mourir. For some other people, Pour d'autres, the wilderness is a place of sacrifice. pour certains, le désert est un endroit de sacrifice. You don't understand. Things that you were doing easily now become so much difficult that you have to sacrifice. You have to work hard than Tu ne yesterday. comprends pas ces choses pour lesquelles tu n'avais pas l'habitude de mettre autant d'efforts et que ça se fasse maintenant, tu dois fournir tellement d'efforts. Tellement d'efforts. Holy Ghost, Holy Ghost. There are some songs that we are singing now, Il y a des chants que nous chantons maintenant, like the song of Adulam. comme le son la chanson Adulam. I want you to read the verses when David is in the cave of Adulam. Je veux que tu lises les versets où on dit le roi David est allé à Adulam, dans la It's cave. in that cave. C'est dans cette cave-là. The enemies are everywhere. Les ennemis sont partout. They want to kill David. On veut le tuer. He is going to the cave of Et Adulam. il part dans la And cave. from there he's shouting. Et c'est là, il crie. Imagine in the cave there's no light. Imaginez dans la cave, il n'y a pas de In lumière. the cave everything is dark. Dans la cave, tout est noir. He was stressed. Il était stressé. He was Il pressing. était pressé. He was afraid. Il avait peur. He was calling out to God. Et il appelait à Dieu. God, where is my help? Seigneur, où est mon aide? God, why is it that you stay silent? Père, pourquoi tu restes I'm silencieux? passing through this thing. Je passe par Why ça. is it that you don't rise up? Pourquoi est-ce que tu Is it that you don't fight for me? Et tu le... Why is it that I find myself in that Où est-ce situation? que je me trouve dans cette King situation? David Le who roi was in the cave of il Adulam. était dans la cave d'Adoula. The Lord has decided Et Dieu a to lead him into the cave of Dieu a Adulam. décidé de l'amener là-bas. Maybe things are dark for you now. Que tes plusieurs choses sont Maybe things are silent for Mais you les choses now. sont difficiles et silencieuses pour toi. Maybe you don't hear the voice of Peut-être God. que n'écoutes plus la voix de Dieu. Maybe everything becomes heavy for you. Peut-être tout est devenu difficile pour toi. Maybe you don't even understand what is happening. Peut-être tu ne comprends pas ce qui se passe. David just started to shout. Le roi David a commencé à chanter. Adulam, Ayo, oh Adulam, Ayo, oh secret place, Ayo, There are some songs. Il y a des chants. It's not that we want to worship. C'est pas parce qu'on veut adorer. It's not that we have so many words to C'est pas do. parce qu'on a beaucoup de mots. There are some songs. Il y a des chants. They are a cry of our spirit. Ce sont des cris. You don't know what to say anymore. Tu ne sais pas ce que You have prayed on the prayers that you Tu as know. prié tous les The prières. only things that stay inside of La you seule chose qui reste en is toi, a shout. c'est un cri. You are shouting, my God, where are you? Tu te dis, My Seigneur, enemy are coming to kill you. les ennemis sont My là. God, where are you? Mais où tu Why es? is it that you are sitting on your throne? Pourquoi tu restes I am là? suffering of Je suis hell. en train de souffrir. My God, where are you? Mon Dieu, où es-tu? Where are you, oh God? Où es-tu? We must
shouting. Ils criaient. There are some songs Il y a des you chants. can only to go to bow down in the presence of God. Tu ne peux qu'aller Because you know parce que tu that connais. this is not just a song. Là, tu sais que c'est pas This is a sound ça, c'est un of cri. someone who is C'est suffering. un cri de Someone who is passing through quelqu'un something. qui passe par He quelque chose. doesn't have one anymore. Ça n'a pas de mots. The only one that he has Le seul mot que is je in this kind of situation, Dans ce genre de we don't situation, sing because we have beautiful on voice. ne chante pas parce qu'on a les belles We voix. sing because we know On chante parce qu'on that it connaît is ça. the way we are supposed to Parce pass. que c'est la route par laquelle And on in passe. that way, Et par cette we route, will cry. on va Then we pleurer. will pray. On va prier. We will cry. On va crier. Then we will pray. On va prier. We will lay down. On va être couché. Then we will pray. On va prier. We will shout. On va crier. Then we will pray. On va prier. We have understood Parce qu'on a that it is compris. a way Parce que c'est where un every of us par le are supposed to pass through. Je dois le passer. We cannot give up. On ne peut pas lâcher prise maintenant. Jeremiah 2 verse 6. Jérémie 2, verset 6. He said, Il dit, this is Jeremiah passing through the wilderness. ça c'est Jérémie qui passe par le désert. He said they did not say, where is the Lord who brought us from the land of Egypt, who led us through the wilderness, through a land of desert and of pits, through a land of drought and of the deep darkness, of the shadow of death, through a land that no man passed through, and where no man lived. He said, in this place, Il dit en ce lieu-là, this is a place where God has led us. ça c'est un endroit où Dieu nous a guidés. Many of us we forsake, we give up La plupart d'entre nous, nous lâchons puis nous because abandonnons. we don't understand that it is in the plan of God that we must be On in ne that comprend place. pas que c'est le plan de Dieu pour qu'on soit là-bas. Oh, I have to say to someone that that situation is normal. Je suis venu dire à quelqu'un, cette situation est normale. That circumstances is normal. Cette circonstance est normale. It has a purpose, Ça a un but. and the purpose Et le but, is to train you. c'est de t'entraîner. Many of us we are missing that season. La plupart d'entre nous, nous passons à côté de cette saison. We are missing the wilderness, Nous sautons ce désir. and we stay at the same level Et nous restons au même niveau because we have not yet accepted parce qu'on n'a pas encore accepté that God que Dieu has prepared that place for us. Dieu a préparé cet endroit pour nous. So maybe now everything is going well into your life. Peut-être maintenant tout se passe bien dans ta vie. But when the day of the wilderness become in your life, Quand le désert viendra à toi, remember vous rappelez that it is God that led you into that c'est place Dieu qui t'a amené à ce jour. because He wants to do a work inside Parce of qu'il you. veut faire quelque chose. He wants to press you. Il veut te presser. He wants to train you. Il veut t'entraîner. A place where everything is dark. Cet endroit où tout est noir. You see, in the wilderness you are alone. Rappelez-vous, dans le désert, vous êtes seul. There's no friend Il with n'y a you. pas d'amis là-bas. No one understands what you are going Personne through. ne comprend ce par quoi tu passes. Only you understand what is going inside Seul of you. toi sais ce qui se passe au-dedans de toi. You only have the devil Tu as juste le diable and the Holy Spirit that led you. et le Saint-Esprit sont avec toi. The people of Israel, Le peuple d'Israël, before returning into their position in Canaan, avant de retourner à leur position qui était à Canaan, they had to go through the wilderness. ils se devaient de passer par le désert. But something happened is that the generation that was supposed to enter in Canaan, Mais il y a quelque chose qui est arrivé. La génération qui était appelée à arriver à Canaan, that generation fell mais cette génération a échoué. because they had not understood that it is a place of passage. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un chemin de passage. With the
to be trained. C'est un endroit pour qu'ils soient entraînés. They were coming from Egypt. Ils venaient d'Égypte. They had the mentality of Egypt. Ils avaient la mentalité de l'Égypte. So God wanted to purify them. Et Dieu a voulu la purifier. God wanted to remove that mentality of Egypt. Dieu a voulu retirer cette mentalité de l'Égypte. Guys, you cannot enter into Canaan with the mentality of Egypt. Les gars, tu ne peux pas arriver à Canaan avec la mentalité de l'Égypte. You cannot possess the glory you're supposed to possess with that mentality that you have now. Tu ne peux pas posséder la gloire à laquelle Dieu t'attend God has avec to work in l'ancienne you. pensée. Dieu doit travailler au-dedans de toi. They have been trained Ils ont été entraînés for 100 years, for 400 years. pendant 400 ans. They have been trained to do it idolatry. Et ils ont été entraînés, ils faisaient de l'idolâtrie. They have been trained Ils ont été entraînés to serve as a slave. de servir en tant qu'esclaves. When God wanted them to enter into Canaan as a priest, Pourtant, Dieu voulait qu'ils entrent à Canaan en tant que princes. you cannot sit down in the throne of the kingdom you're supposed to possess if you still have the mentality of a slave. Tu ne peux pas t'asseoir sur le trône auquel Dieu t'attend si tu as toujours la mentalité d'un esclave. So God was like, Dieu était, let them go into the et wilderness. c'est qu'ils passent par ce In désert. that place we will train Et them. en cet endroit-là, We on va will les teach enseigner. them who On they va are. les enseigner qui ils sont. We train them. Jusqu'à ce qu'on les We enseigne. will purify On them. va les We will purifier. change their mentality. On va transformer le God monde. was like, I don't want them to enter in Canaan as a slave. Et il disait que je ne veux pas qu'ils entrent à Canaan en tant qu'esclaves. Because there's also giants in Canaan. Parce qu'il y a aussi des géants à Canaan. And you cannot go in front of the giant of Et Canaan tu ne peux pas aller devant les géants de with Canaan the mentality of Egypt. avec la mentalité de They l'Égypte. will kill you. Ils te tueront. You will die here. Tu vas mourir là-bas. So God was like, let them pass through the Et wilderness. Dieu disait, il faut qu'ils passent par là. Let them be trained. Qu'ils soient entraînés. But those people failed. Et ces personnes ont échoué. A place where they were supposed to stay for 3 days. C'est un endroit où ils étaient appelés à rester juste 3 jours. They now remain for 40 years. Ils sont restés pendant 40 ans. Some of us, some situations are still lasting in our life Certains d'entre because nous, il y a certaines choses qui restent encore dans we notre have vie. not yet understood what is the purpose of that Parce wilderness. qu'on n'a pas encore compris quel était le but de ce désert. Every temptation, Toute tentation, every circumstance, toute circonstance, every situation that come into your life has a purpose. And until you understand the purpose of that ce thing, que tu comprennes le but, that things will last in your life. ces choses resteront dans That's la vie. why we have people, C'est pourquoi they have stayed with the same il y a des situation personnes qui sont restées for avec many years. avec You are praying, pendant plusieurs but années. nothing changed. Ils prient, mais rien ne It's change. because it's not the situation that is supposed to change. Parce que c'est pas la situation qui doit changer. It's you that is supposed to C'est toi change. qui dois changer. For God now to let introduce what you Pour que need. Dieu introduise ce dont tu as besoin. Oh, it's not the temptation that is supposed to change. C'est pas la tentation qui doit It's not changer. the circumstances that are Et non la supposed to change. circonstance. God is waiting for you to Dieu change. t'appelle à toi For now things to be resolved. que les choses soient résolvées. The problem is that we want to remove the problem. Le truc est que nous voulons retirer le problème. We want to remove the temptation. On veut retirer la We want to remove the difficulties. On veut retirer les We want to remove the On veut circumstances. retirer les I circonstances. come to say that things Je will last in your suis life venu te dire que ces choses demeureront until you decide to change. jusqu'à ce que tu commences à changer. God needs you to change. Dieu a besoin que toi tu changes. If you don't accept to change, Si tu n'acceptes pas de changer, then things will last. ces choses resteront, demeureront dans ta vie. They didn't understand that the purpose of them going through the wilderness Ils n'ont pas compris que le but pour lequel ils passaient par le désert was for their transformation, était pour leur transformation, was for their future. était pour leur futur. Because the version of them Parce que la version de that is supposed to contain the blessing of God qui se doit de contenir la bénédiction et la gloire de Dieu, must be broke first. ça doit d'abord venir. It must be broke. Ça doit être brisé. It must be tested. Ça doit être testé. The blessing is more dangerous. I was saying that the blessing is more dangerous Je than the disais test. que la bénédiction est plus dangereuse que le désert, Than the test. que le test. Let's say that your blessing, I was explaining with the car, right? J'ai pris l'exemple de la voiture. Even before you become a doctor, Même
docteur, you have to be trained. tu te dois Then d'être. when we go for university, C'est pourquoi nous partons à l'université. for us to be trained. Afin d'être Or you enseignés. will go there, you will kill people. Sinon tu iras et tu tueras des gens. I know that the most careful time Je sais qu'il est pour un difficile in the whole entire life of a dans man, la vie, dans toute la vie d'un it's homme. the time and the place of the wilderness. C'est le temps et l'endroit du désert. When nothing is working the way you want. Quand rien ne se passe comme souhaité. When everything that you see is emptiness. Quand tout ce que tu vois c'est du vide. That moment when you know that the current result are not the one that should be. Quand tu connais, que tu réalises que le résultat courant n'est pas ce à quoi tu es appelé ou ce qui When devait. you find yourself being tempted at all means, Quand tu te vois être tenté à tous les niveaux. it means it is in that time Ça veut dire que c'est à ce temps and that et season cette saison that you should look more for God. que tu dois chercher Dieu plus. Behind every wilderness, Derrière tout désert, there's a purpose il y a un but. of becoming. Un but de devenir. Behind every wilderness, behind every situation, Derrière tout désert, behind every circumstances, derrière toute there's situation, a purpose of becoming. il y a le but du devenir. If you're still the same, Si tu restes pareil, it's because you want the temptation, you want the wilderness to pass. ça veut dire que tu veux seulement que la situation passe et le désert reste. Meanwhile, you are staying the same. Pourtant, tu restes la même But personne. until you stay the same, Mais juste comme tu resteras la même personne, nothing also will change in your life. rien ne changera Still will également. remain in your life the same. Ces choses resteront et demeureront dans ta vie. That becoming Le devenir, is for the manifestation of God's glory. et c'est pour la manifestation de la gloire. I came to say to someone, don't try to fight it. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te force pas de te battre contre ça. Don't try to complain. Ne te plains pas. In the way of wilderness, learn how to surrender. Dans la voie du désert, apprends à te soumettre. Corinne, Mike. Michée 6, verset 15. Est-ce qu'on peut? Micah 6, verse 15. He said, you shall sow, but you shall not reap. You shall tread olive, but you shall not anoint yourself with oil. And you will extract juice from the grapes, but you shall not drink the wine. You shall not drink the wine. Verse 15. Le verset 15. It is true that you will be tempted C'est vrai que tu seras tenté on both sides, de tous les côtés. that you will go through difficult trials. Tu vas passer par plusieurs difficultés. But guys, Mais I like what Micah is saying. j'aime ce que Michel dit. He said you should treat the olive, but should not anoint yourself. It's only when we treat the olive. Il dit que tu presseras les olives et tu ne te parfumeras pas avec. It's only when we treat you the C'est olive quand on presse les olives that you can have as a result the oil. que tu peux avoir de l'huile. It's only when you treat the grapes. Ce n'est que quand tu Ce n'est que lorsque tu presses les olives que tu peux avoir pour résultat le vin. It's only when you treat the olive that you can have as a result the wine. It's because you are pressed c'est parce que tu es pressé that something can come out from que you. quelque chose peut sortir de toi. If you don't treat the olive, Si tu ne presses pas les you will olives, never see the oil that it will coming out of that tu ne vas olive. jamais voir l'huile qui sortira. So when the situation comes to press Donc you, quand les situations viennent when de you find yourself in a situation where you are pressed, quand tu te retrouves dans la situation où tu es pressé, it's because there is something, a substance c'est parce qu'il y a une substance that is supposed to come out qui from se you. doit de sortir de toi. A better version. Une meilleure version. We can have all On peut avoir l'huile because something has been tried. parce qu'il y a quelque chose We qui can est have pressé. wine On peut avoir du because vin something has been tried. parce que la vie. We can have orange juice On peut avoir du jus because the orange has been parce tried. que l'orange a été pressé. It's only when you are pressed Ce n'est que quand tu es by the pressé situation par les that situations you can make que tu peux coming something new. tu peux faire sortir quelque chose. Nothing will come out from you Rien ne peut venir de if toi you don't accept to be tripped. si tu n'acceptes pas d'être pressé. If you don't accept to be pressed. Si tu n'acceptes pas d'être pressé. That was situation are coming into
feel oppressed by all Quand sides, tu te sens oppressé de tous les it's côtés. because they say, oh, that God Parce wants que to bring out of il y a you. une huile que It's Dieu veut because they say sortir. wine that God Parce wants to qu'il y take a du out fort of que you. Dieu veut sortir de toi. But we are not ready for that. Mais nous ne sommes pas prêts pour ça. You will never have all. Tu ne vas pas avoir tout. Imagine that the olive says, I don't like to be pressed. Imaginons les olives disaient que je ne veux pas être pressé. Imagine the olive saying, I don't like to be tripped. Imaginez les olives disaient je ne veux pas être pressé de cette sorte. We will never have all. On ne va pas avoir de l'huile. Even the anointed oil that we use is because there's a fruit that has accepted to pass through the Même process. l'huile d'onction que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un fruit qui a accepté d'être pressé afin que nous utilisons son huile. So you should accept the process Donc, on se doit d'accepter le processus for the oil to come out of you. afin que l'huile sorte. You should accept the process. Tu dois accepter Can le you turn the processus. melody for me? You should accept the Tu process dois accepter le processus. for something, a wine to come out from Pour que you. le vin sorte. You must accept the Tu process. dois accepter le You processus. should accept to be tripped. Tu dois accepter d'être You should pressé. accept to be pressed. Tu dois accepter d'être pressé. For something new to come out Il y a from quelque you. chose de nouveau qui se Stop complaining. Arrête de te There's plaindre. a substance that is supposed to come out Il y a une from you. substance qui doit sortir de toi. Nothing is still happening in your life. Rien ne se passe sans ça. Because the anointing that is needed in your life Parce que l'onction qui se doit d'être has dans ta vie refused to come out. a refusé de You sortir. have refused the Tu as oppression. refusé d'être oppressé. We are praying against trial. On prie contre les difficultés. He didn't say pray against it. Il n'a pas dit prier avec He said overcome it. Il a dit soyez He said vainqueurs. overcome Il it. dit soyez vainqueurs. He said overcome Il dit it. soyez He vainqueurs. didn't say complain about Il it. n'a pas dit He plaindre-toi. said overcome that Il a dit situation. sois He au-dessus. didn't say that complain about Il it. n'a pas dit plains-toi. He said get the result from it. Il dit qu'on tire du bon de ça. There's something that is supposed to come out. Il y a quelque chose qui va sortir. From each of us, there's something that is supposed to come out. De tout un chacun, il y a une chose qui doit sortir. But Christian people are flying and running away from C'est la situations. raison pour laquelle les gens fuient des situations. Christian people, they are running away from Les situations. chrétiens, ils sont fuis quand il y a des situations. Guys, this trial, Les gars, ces this difficultés, difficulty, cette difficulté, this difficulty time in your life, les temps de difficulté, this type of temptation ces temps de tentation are not intended to defeat you. ne sont pas là pour être au-dessus de toi. They have not been intended to kill you, Ils ne sont pas là pour te tuer, but to train you. mais pour t'entraîner. I want you to say with me that situation is here to train Je you. voudrais que tu te dises, cette situation est là pour m'entraîner. I want you to say that with me that season is here to form me. Je voudrais que tu te dises, cette situation est là pour me former. Hosea 2 verse 14. Osée 2, verset 14. Guys, the wound had to go through a process so that today we have the chair where you can sit on. Le bois est passé par un processus pour que nous ayons des sièges par où nous sommes assis aujourd'hui. We have a pulpit today Nous avons un pupitre because aujourd'hui the wound accepted the process. parce que le bois a accepté le processus. So imagine you refusing the process. Imagine-toi qui refuse le processus, You will not become tu ne vas pas and t'aimer, you will not be useful. tu ne vas pas être. That's why many of us are not useful to God. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas utiles à Dieu. We are looking for so many things, Nous regardons à plusieurs choses but we are not ready to accept that there's a process to get what we et nous ne want. sommes pas là pour, nous ne sommes pas prêts à accepter qu'il y a un processus. Il y a quelque chose à quel Dieu. Hosea 2 verse 14 says, Osée 2, verset 14. therefore, behold, I will hallouse Israel and bring her into the wilderness, and I will speak tenderly to her to reconcile her with me. He said something, he said that I will bring her into the wilderness. Il dit, je l'amènerai dans le désert For her to do something, pour faire quelque he chose, said to speak with her. pour parler avec elle. The wilderness is a place Le désert est un endroit where God wants to speak to où you. Dieu veut te The parler. problem is that during the wilderness, Le problème est que pendant le we are so much busy to complain. nous sommes tellement occupés à nous plaindre. We are so much busy Nous sommes tellement to whisper, on est là seulement à murmurer. but we are not Nous focused. ne sommes pas focus. During every situation of your Toute life, situation de ta vie, you must ask yourself,
miss the way of the wilderness Plusieurs d'entre nous, nous passons à côté de la voie du désert. because we are not focused. Parce que nous ne sommes pas focus. Just if it is a place to train you, Les gars, si c'est un endroit pour nous it enseigner, means there's a trainer in that place. ça veut dire qu'il y a celui qui va enseigner. If it is a place where we are supposed to be transformed, Si c'est un endroit de transformation, it means there's the old place ça where we veut are dire supposed qu'il y a to. l'usine When people who want someone is supposed to walk within us. où quelqu'un va travailler sur nous. But in the middle of all this, Mais au milieu de tout ça, can you hear the voice of God? est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu? Because it is the word of God. Parce que c'est la voix de It is Dieu. the voice of C'est God. la voix de In Dieu. the middle of that Au situation, milieu de toutes ces situations, that will form you, qui va te former, that will train you, qui va that will transform qui you. va te transformer. Proverbs 9 verse 1 says Le proverbe that the wisdom is something on the et mountain, que la sagesse crie sur la montagne. but the people that are in the city cannot listen to the voice of Et the le wisdom. peuple dans la ville ne coûte même pas sa voix. Why? Pourquoi? Because in the middle of wilderness, Parce que dans le désert, you are distracted, tu es distrait. you are Tu complaining, te plains. you are whispering. Tu es en train de murmurer. Meanwhile, God is just waiting for you Dieu t'attend to sit down de t'asseoir and to say, God, et dis Seigneur, I know je sais, everything looks difficult now, les choses sont difficiles, but what are you mais saying? qu'est-ce que toi tu dis? In the middle of this situation, what are you Au milieu saying? de cette situation, qu'est-ce que tu dis? Let's speak quickly about the things that you must not do Et on va parler des choses que tu ne dois pas faire when you are going through the process of the quand wilderness. tu passes par le processus du I désert. was already saying that. The first thing is complaining. Je disais déjà le fait de te plaindre. The second thing is to whisper. Le deuxième, les murmures. The third thing is to turn away from God. La troisième chose, c'est de tourner I le dos à mean Dieu. distraction, compromising. Les distractions et tout. And the fourth thing is to give up. Et la quatrième chose, c'est de lâcher prise. These are four things Ça, ce sont les quatre choses. you don't have to do Tu ne dois pas, when you are passing through the way of the quand tu wilderness. passes par la voie du désert. And that was the problem of the Israel people. Et ça a été le problème du peuple. That's why they failed. C'est pourquoi ils ont échoué. Instead of understanding what God was waiting for them to do, Au lieu de comprendre ce à quoi Dieu les appelait, they were all the time complaining, whispering. ils étaient là seulement se plaindre, murmurer. A situation come into your life, Les situations viennent t'attendre. and you're like, God, why me? What is happening with my life? Why is it that things are working that way? Why is it that the things are difficult? Why, and why? Pourquoi? What about the voice of God? Qu'en est-il de la voix de Dieu? What about the word of God? Qu'en est-il de la parole? Because many of us, La we plupart, have decreased on a diminué in our dimension with God, dans nos dimensions avec Dieu. in our walk with Dans God, nos marches avec Dieu. because in the time of the Parce wilderness, que le temps du désert, we are failed. nous avons échoué. Instead of praying, we were complaining. Au lieu de prier, on Instead of looking for the word of God, we were complaining with Au lieu de spirit. chercher la parole de Dieu, on était là seulement se plaindre. Numbers 14, verse 26 to 36. Nombre 14, verset 26 to 30. verset 26 à He 30. said, the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, how long shall I put up with this evil congregation whom you is discontent against me? I have heard the complaint of the Israel, which they are making against me. Say to them, as I live, say the Lord, just what you have spoken in my hearing, I will most certainly do to you. Verse 29 says, you dead body will fall in the wilderness, even all who were numbered of you, your entire number, from 20 years old and upward, who have murmured against me, except from Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Not one of you shall enter in the land in which I swore on oath to settle for you. My prayer is that this must be your portion in the Ma name of prière, que Jesus. cela ne soit pas ta prière. May you be like Joshua. Je voudrais que tu sois comme May you Josué. be the Caleb of your Je voudrais generation. que tu sois le Caleb de ta Where génération. everyone give up because of situation. Quand les gens sont en train de lâcher prise par rapport à cette situation. Where everyone are whispering. Quand les gens murmurent. Where everyone are complaining. Quand les gens se plaignent.
trust you. Beaucoup de ces We are choses, still waiting for you. ma We foi still sur believe toi. in you. Je crois toujours. When all the Israel people were complaining, Quand tous les Israélites Joshua and Caleb Josué et were Caleb, saying something. ils disaient quelque Our chose. God is with us. Notre Dieu est avec nous. Surely we will enter in Canaan. We know that everything is not working the way we Les want. choses ne se passent pas comme prévu But maintenant. something is sure. Quelque chose de Is sûr. that our God is faithful. Que notre Dieu est fidèle. The God who took us from Egypt Celui qui nous a pris en Égypte, will lead us into il Canaan. va nous amener à No matter how much difficult is it, peu importe les we difficultés. will not give up on On ne God. va pas abandonner. We will not give up on God. I want you to be like Je Caleb. veux que tu sois comme I want you to be the Joshua of your Je veux que tu generation. sois le Josué de ta Cry, but continue to pray. Crie, mais continue de prier. Shout, but continue to pray. Crie et continue de Don't prier. complain, continue to pray. Ne te plains pas, prie. Don't give up, but continue to Ne lâche pray. pas prise, prie. Where everyone decides to compromise, Quand les choses sont en train de se compromettre, you continue to stay there continue de and prier. say, God, I'm waiting on Et dis, you. Seigneur, je I m'attends. know one day, Je sais qu'un even jour, if it's not now, même si c'est pas I maintenant, know that things are difficult in my je life. sais que les choses sont I know difficiles. that one Je day, sais qu'un jour, my God is mon faithful. Dieu est The fidèle. Bible says that La Bible dit God is faithful que Dieu est fidèle. publicly Il est fidèle publiquement. to those who have been faithful in the Ceux secret. qui sont fidèles dans le So secret. when you see a God Quand tu vois un Dieu that is faithful to men publicly, qui est fidèle à it's des because hommes, these men have learned parce que ces hommes ont compris to be faithful comment être fidèle dans in le the secret. secret. Comment être fidèle. When nothing was working the way they Quand les choses wanted, ne passaient pas comme souhaité, they continued to stay there. ils ont continué de rester là. My tears will fall. Mes larmes coulent. I will cry. Je vais pleurer, And I will continue to pray. mais je vais continuer de prier. I will not give up. Je ne vais pas lâcher prise. I know I am weak. I feel weak in my Je body. sais que je suis faible. Je me But sens I will faible, continue to pray. mais je vais continuer de prier. I know that the reason that I see, Je sais que ce que I know the je reason that I've been les praying résultats for. que je vois aujourd'hui ne sont pas sur But I will continue to pray. mais je vais continuer de I prier. know that it is difficult. Je sais que c'est But difficile, I will continue to pray. mais je vais I continuer. want us to read the verses. Je vais continuer. 2 Corinthians 4 verse 8 to 12. C'est comme 2 Corinthiens Apostle 4. Paul will say something. He said we are pressure in every way, Il dit que nous avons la pression, but we are not clustered. mais nous ne tombons He pas. said we are perplexed, but not driven to despair. He said we are hunted down. We are even persecuted, Nous sommes persécutés, but we are not deserted. mais nous ne sommes I know I am pressed from each Je part, sais que je suis but I am never et destroyed. je ne me suis pas I say we always carrying around in the body of dying of Jesus, so that we may sown in our body, for we live constantly handed over death of Jesus. He said that no matter what is going on Il in dit our que peu life, importe ce qui se passe dans ma vie, things are difficult. les choses sont difficiles. We are pressed, Nous sommes oppressés, mais but we are not destroyed. nous ne sommes pas détruits. We are tempted, Nous sommes tentés, but we are not deserted. mais nous ne désordons pas. He said we are tired, Et nous sommes fatigués, but we don't give up. mais nous ne lâchons pas. Because we know something. Parce que nous savons The que same way we accept to die in the presence of de God, la même façon nous avons des the same way God is manifesting His life within us. de la même façon que Dieu se manifeste dans nos vies. We are not part of those who give up. Nous ne ferons pas partie de ceux-là qui lâchent prise. I know it is hard. Je sais que c'est difficile. Oh, I come to say to somebody, if you want to shout, shout. Je voudrais dire à quelqu'un If you want aujourd'hui, to cry, cry. si tu veux crier, crie. If you want to Si tu scream, veux pleurer, scream. pleurer. But don't give up. Ne lâche pas prise. Cry and pray. Crie, Scream and pray. crie, Walk and pray. marche. You cannot give up now. Je ne peux pas abandonner. There's a Canaan after this wilderness. Il y a Canaan après ce désert. There's a blessing after this Il y a wilderness. ce bien de bénédiction. There's a glory after this Il y a une wilderness. gloire après ce problème. There's a life after this Il y day. a une vie après cette I will gloire. continue to pray. Je vais continuer de I prier. cannot give up Je ne now. peux pas lâcher. I am in the process Je suis dans le processus of becoming. de devenir. So I stop whispering. Non, je I reste stop complaining. J'arrête de me plaindre. It will only keep me in the same situation. Je vais rester comme cela. I let go and I accept the process through which God wants me to be. J'accepte le processus par lequel Dieu me fait passer. Something better Quelque chose de will mieux. come out of this
Dieu sortira de toi, je serai malade. Quelque chose de plus. Lazarus, I know you are dead. Lazare, je sais que tu es dead mort. already. Je sais que You tu are es in mort. the tomb. But I know Mais something. je sais. That after this death, Après cette mort, there's a il y resurrection. a une résurrection. I know Je sais. that you are sick. Je sais que You tu have es been sick Tu as été for malade. many years. Pendant plusieurs But années. this sickness Mais cette is maladie, not to lead you into death. ce n'est pas pour It's te for faire God mourir. to be C'est glorified. pour que Dieu soit This glorifié. situation Cette situation, is for God to be c'est glorified. pour que Dieu soit glorifié. They were like, Master, Master, Il disait, Maître, but Lazarus is dead. Lazare est mort. He said, calm down. Il a dit, calmez-vous. Calm down, he's just sleeping. Il dort. I'm asking myself, Je me demande, when he was sick, Dieu il était why malade. is it that you didn't want to appear when he was sick? Pourquoi tu n'as pas apparu quand il était malade? Because that sickness Parce que cette is not maladie, supposed to lead him into ce death. n'est pas pour l'amener à la mort. That sickness Maladie, is for glorifying the c'est name pour of Jesus. glorifier le nom de Jésus. So God will not come Dieu ne viendra when pas you feel sick. quand tu te sens God malade. will not come when you feel tired. Quand tu es malade. God will not come when you will be crying. Quand tu vas pleurer. It's at that moment when you don't have strength anymore that you will not appear Quand il va venir. and say, my son, Et il va you dire, have overcome. tu es là. You have overcome. Tu es là. Remember what Revelation, Apostle John will say in Dans Revelation. Révélation, l'apôtre, dans Apocalypse, l'apôtre Jean dit, He will say something. Revelation. Let me find the verses. I think it's in Revelation. If you can find it, Revelation 2. je pense que c'est dans Apocalypse 2, When he speaks to the church, quand il parle à l'église, he said, for the one who will overcome, il dit celui-là, I will write his name in the book of life. celui qui sera vainqueur, qui sera au-dessus de tout cela, j'écrirai son nom dans le livre. So de la God vie. doesn't want to remove this thing from your life. Non, Dieu ne veut pas retirer ces choses dans ta He vie. wants you to have victory over Mais it. il veut que tu sois au-dessus de ça. Donc tu es la victoire. Il veut que tu aies la victoire. How do you want to be called a conqueror if you have not fight anything? Comment est-ce que tu vas être appelé vainqueur quand tu n'as même pas combattu? He said for this church, he says that to him who overcome the one true believing that Jesus is the Son of God, he said, I will grant the privilege to eat the fruit from the tree of life, which is in the paradise of God. He said, for the one who overcome. Il dit celui-là qui est vainqueur. Yes, Jesus died on the cross C'est vrai, Jésus est mort à la croix. and he gave you the victory. Il t'a donné la victoire. But that victory is placed somewhere there. Cette victoire est placée quelque part là-haut. The victory is just waiting for you to overcome the situation of your Et life. ça s'attend à ce que tu sois vainqueur de cette situation dans ta vie. You will not just get it like this. Tu ne vas pas juste l'avoir comme ça. Oh, guys, don't laugh at my mark on my body. Tu as dit, les gars, ne riez pas à mes marques, à mes cicatrices. There's a sign that I have been fighting for so long. Ça, c'est le signe que j'étais un grand combattant. There's a sign. Even Jesus, when they will ask him, what have you done? He will show the mark. Même Jésus, quand on va lui demander, il va montrer ses cicatrices. And you too, when they will ask you, what have you done for you to deserve all these things? You will show them the pain you have been passing through. You will show them all the difficulty, all the things you have Et lost. quand ils vont te demander, ils seront étonnés de cette victoire dans laquelle tu marches, tu leur diras, voici toutes les blessures, voici toutes les peines par lesquelles je suis passé pour arriver à ça. Quickly, how to overcome in the way of the wilderness. Comment être vainqueur sur le chemin du désert? I will give it quickly and we pray. First, be Je vais le rooted. Be rooted. Sois enraciné. Be rooted in the word of God. Sois enraciné dans la parole de Dieu. Guys, it's when you pass through the way of the wilderness Les gars, c'est quand tu passes par le désert that you must be more rooted in the word of God. que tu dois même être Can I have plus Matthew enraciné. 7, verse 24 to Dans la parole 27? de Matthieu 7, verset 27. Verse 24 à 27. It's not when everything are difficult that you leave your Bible. No, it's even at that moment, in that when the things become difficult for you, when you are tempted, when you are oppressed, when you feel tired, when you feel sad inside of you, that you should take your Bible and meditate more on it.
la vie. Verse 24 says, so everyone who hears this word of mine and act on them, he said, will be like a wise man who built his house on the rock. Verse 25. He said, and then I will declare to them publicly, I never know. Verse 25. And the rainfall, situation will come, and the flood and torrent will come in your life. He said that person who's rooted in the word of God, he said, and the winds blew and slammed against that house, yet it did not fall. These people are passing through many things, and you cannot see them falling, because even when they are in the way of wilderness, they are still rooted. Dans le désert, ils restent attachés à la parole de Dieu. They are still rooted in the word of Ils God. restent attachés à cette parole. They still remain rooted in the word Ils of restent God. enracinés dans la parole. It's when you don't understand the situation in your life that you must take your Bible, open your Bible and meditate on it. Quand tu ne comprends même pas les situations de ta vie, c'est à ce moment-là que tu dois ouvrir ta Bible et lire. It says that in this kind of house, this kind of person, Il dit qu'à ce genre de personne, the rain can fall, la lumière, the pluie, floods and the torrent can come. le torrent tombera. Come and give to this kind of person, no matter the kind of problem, Peu importe les problèmes qui viennent sur leur chemin, they cannot fail. ils ne peuvent pas tomber. The spirit person still Ils stays sont inébranlables. in their feet Ils restent là. because there's a power that is sustaining them, Parce qu'il y a une puissance qui la soutient. and it is the word of Et c'est God. la parole de Dieu. It's not the time to complain, to whisper. It's the time to meditate C'est pas le temps on. de se plaindre et murmurer, mais c'est le temps de méditer la Guys, parole. let me assure you something. Les gars, je veux vous assurer quelque chose. What is that verse says? First Peter 5 verse 9. 1 Pierre. He said, but resist him, resist with the devil. Be firm in your faith. Il dit résister le diable. Be firm in your faith. Restez ferme dans votre foi. Against his attack. Restez ferme contre ses attaques. Rooted, established, immovable. Knowing that the same experience of suffering are being experienced by your brothers and sisters. Sachant que les mêmes difficultés par lesquelles tu passes, tes frères et tes soeurs aussi passent par là. Guys, you are not the only one suffering. Tu n'es pas la seule personne qui passe par ça. Apostle Peter will say it. You are not the only one passing through this situation. L'apôtre Pierre dit que tu n'es pas la seule personne qui passe par ça. Some of us, if we have to take a Sunday to see that, just so that all of us should explain our problem, you will see that your problem is even nothing in front of Et the là, si problem of on your s'assoit brother. un dimanche pour expliquer nos problèmes, tu vas réaliser que le problème de ton frère est 1000 fois pire que le tien. But it says stay firm, Mais il dit de rester ferme. stay rooted, Il dit remain rester enraciné. rooted. And it says resist the devil. Il dit que résister le diable. So first of all, read your Bible. Premièrement, lis ta Bible. During it is in that moment that you should more meditate on C'est the en word ce of God. moment-là que tu dois plus méditer. Secondly, resist the devil. La deuxième chose, résiste le diable. He said by your faith, knowing that other people also are passing Il dit through par this ta situation. foi, sachant bien que tu n'es pas la seule personne qui passe par cela. Sometimes I'm laughing there. Des fois, je ris. You hear some people in their problem Tu écoutes certaines personnes avec leurs problèmes. and they give it as a how can I say it? They give it as a reason not to pray, not to come to church, not to Et ils donnent, pour eux, ce sont des raisons pour ne pas prier ainsi que de venir à l'église, de ne pas venir à l'église. and when I'm listening to them, Et quand je les écoute, sometimes I just want them to I just want to make them sit down to explain just 1% of my problem to that person. et des fois, j'ai juste envie de leur expliquer 1% de mes problèmes. To let that person understand that it's not because I'm coming to church every Sunday that everything is okay in my life. Pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que je suis là tous les dimanches qu'il n'y a pas de problème. It's dans not ma vie. because I am attending all the meetings, preaching day and day that everything is okay in my C'est life. pas parce que je suis toujours présent quand il le faut que tout se passe bien dans ma vie. Sometimes I'm here standing preaching to you guys, but I'm passing through a huge wilderness. Des fois, je suis ici en train de prêcher, pourtant je passe par un grand désert. The only thing that I keep in my mind
one is that it is God who led me through it. Le seul truc auquel je m'attache, c'est que c'est Dieu qui m'a amené là. So if He led me through it, it means it is a process I have to pass through. Que si c'est lui qui m'a amené là-bas, ça veut dire que c'est un processus. And there's something that God wants to bring out of me. Et il y a quelque chose qu'il veut retirer, il veut faire sortir de moi. So I don't try to fight it. Donc je ne laisse pas me battre. I just accept it. J'accepte And I say, God, et je dis, do your will. fais ta volonté. Can we be on our feet and pray? Est-ce qu'on peut être sur nos pieds, on va prier. Yes, the Holy Ghost is not up in my fingers. Yes, the Holy Ghost is not up in my fingers. I'm no longer my own. Yes, the Holy Ghost is not up in my fingers. I'm no longer my own. Yes, the Holy Ghost is not up in my fingers. I see Spirit pray. What the song is saying, I'm passing through difficult things. Ce son dit, je passe par des difficultés. Things may not be the way I want them to Les be. choses ne se passent pas comme souhaité. But I know that I carry someone inside of me. It's the Mais Holy je sais Spirit. que je porte quelque chose en moi de Saint-Esprit. So Holy Spirit, I know I don't have strength anymore to pray, but if you can pray inside of me, Saint-Esprit, je sais que je n'ai plus de force, mais toi tu peux prier au-dedans de moi. I know that I don't have strength anymore to cry out, but if you can cry for me, Je sais que je n'ai même plus la force pour crier, mais crie pour moi. if you can cry for me, Si tu peux crier, that's why the Holy Spirit is here c'est pourquoi le to Saint-Esprit help us. pour nous aider. When we can't anymore, Comme nous pouvons. the Holy Spirit take over. Laisse le Saint-Esprit. That's why He said pray. C'est pourquoi il dit, That's why He said cry for me. That's why He said shout for me. I don't know what to pray anymore. If you can pray for me, I don't know what to cry anymore. If you can cry that you, if you can shout that shout for me. Oh, I am experiencing death in my body, but at the same life I carry life because of the Holy Ghost that is inside of me. He said the Holy Spirit has been sent to help you. When you feel weak, when you feel oppressed, when you feel tired, that's why the Holy Spirit is here. When you have been praying for so long for a situation, that's why the Holy Spirit is here. Spirit pray. Every soul that is tired, Spirit pray. Spirit pray from this earthy vessel. I'm no longer my own, oh, as the Holy Ghost is left up in my empty vessel. I feel tired in my soul, oh, as the Holy Ghost is left up in my empty vessel. I've been passing through this situation, as the Holy Ghost is left up in my empty vessel. I have prayed all the prayers that I know, as the Holy Ghost is left up in my empty vessel. The Holy Spirit is crying for someone. The Holy Spirit is shouting for someone. Maybe you feel tired of a situation you have been praying for so long now. Maybe you are kind like me, like you pass for a moment for good time, and after everything becomes dark, you feel tired and you pray, but nothing is changing. I want you to stay with me, God, today. I accept and I surrender to the process. I am ready, oh God, for you to walk within me. I am ready for you to walk through me. I am ready to this process of transformation. I will not give up. I will cry, but I will continue to pray. I will shout, but I will continue to pray. I will walk, but I will continue to pray. I know that sometimes I will get tired, but I will continue
to pray. I will not give up until I see that becoming of me, receiving your glory. Holy Spirit, I surrender. I surrender. I accept the process. After all the wilderness, I surrender. Walk in me, oh God. Walk in my heart, oh God. Walk in my spirit, oh God. I know that this my vessel is not eligible for the next dimension. I know that this my vessel is not eligible for what I have been asking in prayer. So God, walk in me. So walk, transform me. So walk in me. Walk in me. Let your fire purify me. Let your fire purify me. Let your fire walk within me. Let your fire come to burn in me, oh God. Holy Spirit, cry out within me. Holy Spirit, help me. The Bible says that I will be your strength when you will be tired. Holy Spirit, help us. We are still living the same circumstances, still staying at the same level. It's because during all this time, we were fighting the process you have prepared for us. Now we surrender, oh God. We surrender to you. Yes, the Holy Ghost is not talking about. I don't know if you're tired. Yes, the Holy Ghost is not talking in your earthy vessel. I don't know what's feeling sad. Yes, the Holy Ghost is not talking in your earthy vessel. I don't know what situation is lasting in your life. Yes, the Holy Ghost is not talking in your earthy vessel. You have stayed for so long in that dimension. Accept the process. Accept the process. Don't fight against it. Don't fight against it. There's the oil that is supposed to come out from you. There's a wine, there's a substance. There's a substance, there's a substance. There's a substance that is supposed to come out from you. There's a substance. Father, we bless you. Father, we bless you. Father, we bless you. Thank you for preparing us for the next wilderness coming into our life. In front of situation, we don't try to fight them, no God. We surrender ourselves to you. We will meditate more. We will be more focused on you. We will not compromise. We will not give up. We will stay there in your presence. And we will learn again and again. We bless you, Jesus. We honor you for this service. Receive all the glory for everything you have done, oh God. I believe that your all came to restore someone, came to strengthen someone in the name of Jesus. We are going now to overcome every situation in our life. Thank you, Jesus, for the grace, for the opportunity. We bless you, Jesus. Receive all the glory. We commit ourselves and we consecrate ourselves to you during this new week starting. Father, walk with us. Thank you for leading us. We trust you. We honor you. And we depend on you. Receive all the glory. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Can we clap for Jesus? Amen. Happy Sunday to you all. Can we share the grace of our Lord Jesus? May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God